everybody. Good morning and welcome back to another session of Teachings of a KENPO Master. Yes, sir, we are back. It's been a while, huh? But thank you for your patience. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una sesión más de Enseñanzas con un KENPO Master. Sí, señor, ya estamos de regreso. Muchas gracias por su paciencia. Les recuerdo que el día de hoy vamos a estar hablando. El maestro estará hablando en inglés y yo les estaré traduciendo todo al español. Así que si me permiten, déjenme compartir aquí en redes sociales. So, may I just say that today we're going to be talking in English and español, okay? Mr. Tatum is going to be saying everything in English and I'm going to be translating into Spanish. So, just work with me, have a little patience and we're going to get everything going. Muchas gracias a todos por estar por acá. Permítanme, estoy compartiendo en redes sociales. I'm going to be sharing everything in social media before we go to the man. Ok, antes de empezar con el maestro, antes de que venga para acá, vamos a compartir todo en redes sociales, en todos los grupos. Así que aguántenme tantito, ahorita empezamos. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página de Facebook de Master Frank Soto, Master Frank Soto. Así que si puede darle me gusta a la página y seguirnos, eso nos ayuda muchísimo con el algoritmo. Por favor, si les va a gustar o les gustan estas transmisiones y quieren que continúen, ayúdenos con esto y compartan el video, por favor, compártanlo. Esto nos ayuda muchísimo, así como lo estoy haciendo yo en este momento de compartirlo en todos los grupos, que es lo que estoy haciendo ahorita. Una disculpa si volteo para abajo. Así que nos ayudan, please. So everybody that's watching this, thank you so much for being here. I'm sorry if I'm looking down. I'm sharing everything in social media, in groups on Facebook and stuff. So please, if you can, like the page. We're going live through Master Frank Soto page. Like and follow us there. And also, please share this video. That really helps with the algorithm and spreading the message, the positive message about Kenpo and the martial arts and everything that we do here. Así que muchísimas gracias por estar por acá. Gracias a todos y bienvenidos. Ya estamos acá, tranquilitos, aguántenme. Son un montón de grupos a los que hay que compartir y agradecido con todos ustedes. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ok, les recuerdo también que estamos transmitiendo en vivo desde la página de Facebook de International Hall of Fame de Argentina. Tremendo equipo de artistas marciales liderados por el Master Juan Martín Álvarez. Saludos a toda la banda de Argentina de la International Hall of Fame y al Master Juan Martín Álvarez. Felicitaciones por tan excelente labor que es la que hacen en todo momento. Muchas gracias. También les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde nuestro canal de YouTube, el canal de Frank Soto, Kenpo Kinética. Ahí en Master Frank Soto, ahí nos encuentra. Así que, por favor, si puede darle like al video, suscribirse al canal y hacerle clic en la campanita para que reciba notificación cada vez que vamos en vivo. Okay, so if you can, we're also going live to our YouTube channel. Okay, Frank Soto Kenpo Kinetica channel. So if you can like the video, subscribe and click on the little bell so you get notified every time we go live. Okay, okay, great. Okay, excelente. Muchísimas gracias. También les recuerdo que ya está, señores, ya está la Frank Soto Kenpo app. Sí, señores, ya tenemos la app disponible para todos ustedes en la Google Play Store. Ahí está, también puede checarlo en nuestra página fskenpo.com. Ahí viene, ya está en Google Play Store y próximamente va a estar en la Apple Store, así que no se la pierdan, la Frank Soto Kenpo app. Sí, señor, excelente. Ok, también está la Larry Tatum Kenpo Karate app. Ok, Kenpo app. Ahí métase, Larry Tatum Kenpo app. It's already there on Google Play Store, Apple Store. Get it. It's excellent material. If you are a Kenpo practitioner, this is a must. You must have it, ¿ok? Para todos los Kenpoistas, la Larry Tatum Kenpo app, muy importante, obténganla. Sí, es de las pocas apps que hay, completa con todo el programa en inglés y la de un servidor está en español. Muy bien, señores, pues es momento de darle la bienvenida al tremendísimo, al único. Let's welcome the man, Grand Master Larry Tatum. Hello, sir. Good morning. How's everybody doing? Good to be back.
Yeah, it's nice to have you here, sir. Thank you for accepting being here again and going live with all this, people and everybody that joins. I know it. I love it. You never know. You meet new friends all the time. This is a great way to do it. Love it. I agree. And we already have people saying hello. Ya tenemos gente saludando. Jonathan Pantoja, hola, sir. Hola. Hola. John Ward, hola, mi grandes amigos. Hello, sir. Haven't seen John in a long time. Nice to see you, sir. Jeffrey Koloski. Oh, Jeff, my gosh. Good to see you. Greetings, Master. Greetings, mi estimado, my good friend. Vagelis Drossos, all the way from Greece. Wow. I talk to him now and then on a line. Good to have. I have no idea what he wrote. It's all in Greek, but salud, sir. All right. Thank you. Julie Evans, hello. Good morning. Hola. Oh yeah, she's one of the toughest Kenpoists around. Nice. Agree. Alex Lizárraga, saludos. Saludos, maestro. Saludos, mi estimado. Gracias. Good morning. Rian Baños, saludos, Master from Mexico City. Le mando un fuerte abrazo. Big hug. Gracias. Saludos. Ok. Sergio Tapia Cuevas, saludos from Chile. Oh, good to see you. Good to see you. Ryan Baños says, salute to Kenpo living legend. Well, thank you. I'm glad I'm still alive. Yeah, we all are. Julie Evans says, thank you. Oh, thank you. It's true. It's true. She's remarkable. Agree. Okay, so we have several subjects for today that we might as well start. Tenemos varios temas el día de hoy que queremos preguntarle al maestro. Les recuerdo, si tienen sus preguntas, if you have any questions, may I remind you to ask. Take advantage of this live streaming so you can ask your questions and get the knowledge and the wisdom from the man. Así que aprovechen, para los que nos están escuchando, aprovechen, hagan sus preguntas, aprovechen que está aquí el maestro para que les comparta su sabiduría de tantos años de estudio, de tanta trayectoria disponible para todos ustedes el día de hoy. Hagan sus preguntas, no se olviden de hacer sus preguntas y sobre todo, por supuesto, también manden sus saludos, pero las preguntas bien importantes. We have more people saying hello. Ricky Galvez, fuerte abrazo, big hug, my friend. Gracias, saludos. Diógenes Aparicio dice saludos de Colombia. Salud from Colombia. Always Colombia. I've been there. Okay, Bagelis translated for us. Thank you, sir. Hello with love. Nice to hear you. Love you. One of these days, I got to get back to Greece. I love it there. I love the food, and I love going to the island of Kythera. Nice. I've never been to Greece. Ah, beautiful. Cool. Okay. Well, we have some topics. Tenemos unos temas que compartir. El primero es, sir, could you talk to us about three-dimensional movement? Le estoy preguntando si nos puede hablar acerca del movimiento tridimensional. Well, basically, three-dimensional movement is it's integrated in all of the forms. Techniques by themselves generally move from one direction to another direction. Some of the techniques at the higher levels of rank in Kenpo have a gaseous state of movement, yes, but the forms have a greater elaboration on three-dimensional movement, so that as you move to one direction, all lines of engagement are engaged within a circle, okay? And I was in Boston a couple months ago teaching seminar, and I was teaching them that understand that if I'm doing something in one direction, okay, is that affecting somebody behind me, okay? If somebody has their arms around me, is that also affecting that person? Is it affecting somebody on this line that I cross? Anytime a basic move crosses a line in any direction, it's not just isolated to that one direction, okay? It depends upon the lines of engagement from
from all sides, from all 8 angles of attack. And that is three-dimensional, not just movement, but three-dimensional understanding. And it's elaborated on. And when I get to Chile in October, I'm going to teach it there. As I did in Boston. Ok. Bien, nos platica el maestro acerca del movimiento tridimensional, ¿ok? Por ejemplo, dice, el movimiento tridimensional está integrado en todas las formas, en las katas, ¿ok? Por ejemplo, las técnicas de defensa se mueven en una dirección o en otra dirección, ¿sí? Y algunas de las más avanzadas se mueven en estado gaseoso de movimiento, pero las formas en cuestión de movimiento tridimensional son más elaboradas, ¿ok? Te mueves, por ejemplo, en una dirección, ¿sí? Pero todas tus líneas de movimiento, tus líneas de entrega de movimiento están dentro de ese círculo y de esa dirección de movimiento que tienes, ¿ok? Y también si vas en una dirección, por ejemplo, te estás moviendo en esta dirección, también cómo afecta eso a la persona que está detrás de ti. También cada vez que cruzas una de tus propias líneas, ¿qué estás afectando? O sea, tiene mucho más significado y tiene mucha más aplicación, ¿ok? Cuando haces esos cruces de línea, por ejemplo, tus movimientos no están aislados, ¿sí? Como decía, depende de las líneas de entrega de movimiento en todos los lados y en las 8 direcciones. Eso es lo que hace que el movimiento sea tridimensional. Y comenta que ahora que vaya a Chile en octubre, va a enseñar esto en el seminario, ¿ok? En los seminarios que va a dar por allá. Así que no se lo vayan a perder. Octubre va a estar allá en Chile. Saludos al Grand Master Sergio Contreras y a toda la gente de Chile. Y esperen lo que va a estar pronto con ustedes. Great. We have more comments. Sir, anything else you want to say? Sorry. Yeah, it's when you're swimming in water, if you're swimming in one direction in water, not just a direction is affected, okay? The whole area of the water that you're swimming in is affected from all angles, okay? And that's the uniqueness about in the forms. It's like swimming, but all of the water is being affected at the same time. And it's the same way that if you move in one direction in your Kenpo, anything that is around you or is close enough to engage you is affected. And that is one of the I would say secrets in terms that unfolding the darkness of its usage is something that I'd like to see the guys explore more. Okay. Yeah, people go in one direction and they lose focus of what's behind them. Okay. What's on their flanks, what's on their 90 degrees, what's on their 45s. If any attacker is close enough to engage you on all angles of attack, any direction you move in is going to affect it. Okay. You just have to understand it's there. Ok. Comenta el maestro que, por ejemplo, el movimiento, cuando tú te metes al agua y estás nadando en el agua, ¿sí? Nadas en una dirección, pero todo lo que está alrededor de ti, toda esa área que se encuentra cerca de ti, alrededor de ti, está siendo afectada, ¿ok? En todos los ángulos, ¿sí? Esta unicidad pasa en las formas, esto es único en las formas, ¿sí? Es como nadar, ¿ok? Y todo lo que está alrededor de lo que tú estás aplicando, todo lo que está en esa distancia de combate, digamos, se ve afectado, ¿ok? Entonces, tú te mueves en una dirección, sí, igual que nadando, pero todo lo demás alrededor tuyo se afecta, ¿sí? Lo que está detrás de ti, lo que tienes a 90 grados, en los ángulos de 45, entonces dice que es como desenvolver la oscuridad, unfolding the darkness, ¿ok? Entonces, esto es parte de tu conciencia, de darte cuenta de esto y de que no te olvides de esto, ¿ok? Muy importante tenerlo consciente porque cuando alguien te ataca en cualquiera de estas direcciones, en tu movimiento tú vas a encontrar estas afectaciones y estas respuestas. Exactly. Whatever he said, right? Whatever Frank just said, I agree with.
Ok, tenemos más comentarios. Yermis Caraballo, saludos cordiales from Brazil. Un abrazo, maestros. Big hug. Buenísimas las apps. Great app. Thank you. Gracias, saludos. Wilson Fernández, saludos, Master Soto y Master Larry Tatum from Guatemala. Desde Guatemala. Hey, Wilson. Ok, Jorge Sánchez, hello, Master Tatum. How you doing, sir? Y viva el Kenpo, viva. Okay, let's see, we have a question here. Yermis Caraballo dice, maestro, ¿qué técnica le gustaba entrenar al señor Grand Master Ed Parker que le ayudara con el movimiento tridimensional? Abrazo. So he wants to know what technique did, for example, did the late senior Grand Master Ed Parker train to help him with three-dimensional movement? Well, it would have to be the universal pattern, okay? And also the fact that, as Ed Parker said, that one time he was filming and then he reversed the filming and he saw himself in reverse and realized that forward and reverse, the reverse was the other side of motion, okay? And then he realized that three-dimensionally you affect any attacker, depending upon where you step, how you move, what part of your body is designated to an attack. Everything nothing's an island, okay, as you move. And the universal pattern was the biggest point in his life of change, where he realized that instead of thinking linear, okay, but holistically. Yeah. Ok. Bien, responde el maestro a la pregunta que en realidad lo que más utilizó el maestro Parker, más que una técnica, fue el patrón universal de movimientos, ¿ok? Entonces, recordemos que el mismo maestro Parker platicó que una vez que él se estaba filmando, regresó el video y lo vio en reversa por accidente, y ahí se dio cuenta que la reversa del movimiento era el otro lado que completaba el círculo del entendimiento del movimiento, ¿ok? Y que las tres dimensiones se afectaban a cualquier parte del cuerpo. Cuando das un paso, cuando te mueves o cuando atacas cualquier parte del cuerpo, todo se afecta de manera tridimensional, ¿ok? Cuando avanzas también, ¿sí? Entonces, dice que todo está conectado y todo se afecta, todos los ángulos, todos están ahí. Y el patrón universal, dice, fue lo que cambió su manera de entender el Kenpo de una forma lineal a una manera holística. ¿Ok? Yeah, it's like I've said before, that if you do a form like short form 3, the theme of it is based upon locks, holds, and grabs. But don't just think of the attacker using locks, holds, and grabs on you. But what you do is you respond with like versus like to like. So not only is your attackers in the form using locks, holds, and grabs, but you reciprocate with locks, holds, and grabs to the same attack. And a lot of people don't see that. They don't understand that, okay? That the counter to a lock, hold, and a grab in the forms, okay, is another lock, hold, and grab from you. Ok. Okay. Ok. Comenta el maestro que, por ejemplo, que él ya lo ha mencionado antes, ¿sí? Pero dice que, por ejemplo, en la forma corta 3, ¿sí? La forma corta 3 son agarres, candados y tomadas, ¿ok? Entonces, pero no es solo eso, ¿sí? Sino que uno tiene que entender que la forma es, ¿ok? El ejecutor y el oponente, ¿va? Entonces, el oponente te está tratando de hacer un candado, una tomada o un agarre, y el que ejecuta está haciendo la contra de manera recíproca, y también la puede contrarrestar con un candado, con un agarre o con una tomada,
¿ok? Y eso dice que mucha gente, no todos lo ven, no todos lo entienden, ¿ok? Entonces, hay que entender que esta forma utiliza eso, ¿sí? Por ejemplo, entonces si exploras esto, no nada más vas a explorar las técnicas desde los golpes, también puedes explorar desde la contra recíproca de candados, agarres y tomadas. ¿Okay? If somebody grabs my wrist, I don't have to counter grab. I can just let him grab my wrist and hit him, right? But what have I learned in the lesson? I've just learned to strike. But at the same moment, I counter grab. If I'm grabbed, like for like, if I counter grab and hit at the same time, okay, I'm learning the lesson of what the attacker is doing to me and how to employ that same attack back to the attacker or in some other form of defense. It's just, it's what we call in Kenpo like for like, okay? And that you just, you speak in terms of what the attacker is doing to you so that you reciprocate on the same level in your lessons, not in the street. You don't have to use this, okay, in those terms. But when you're studying the art, you need to understand that any grab is matched with a grab. Any punch is matched with a punch. Any kick is matched with a kick, and so on and so on and so on. Okay, so that you have your category completion of response. There's a response that is part of category completion. It's called like for like, study for study. Ok, comenta el maestro que también si, por ejemplo, alguien me toma en la muñeca, ¿sí? Me agarran la muñeca, yo podría regresarle solamente un golpe, ¿sí? No tocar la muñeca, nomás irme al golpe. Pero en Kenpo, ¿qué nos enseñan? Cuando alguien te agarra la muñeca, tú haces el contraagarre y después viene el golpe. Entonces estás aprendiendo a ser recíproco, ¿sí? Te toman, lo reagarras, ¿sí? O lo resujetas. Entonces, de esa manera estás aprendiendo a empatar el ataque con la respuesta con el ataque. A eso en Kenpo se le llama vida por vida, life for life, ¿ok? Pero esto es aplicable en el dojo para que aprendas la lección. No necesariamente tienes que llevar esto literalmente a la calle, ¿ok? Pero lo que estamos hablando es en términos de que vas a empezar a contestar y a aprender a responder en el mismo nivel del ataque, ¿ok? Eso es parte de tu enseñamiento de defensa, ¿ok? Y estás aprendiendo la lección. Estás aprendiendo a completar categorías de respuesta, ¿sí? Categorías de respuesta o de reacción defensiva y aprendes vida por vida, estudio por estudio. Okay. Now, let me ask everybody a question. Everybody knows short form 2. I believe everybody on this show does. Okay. What is, when in short form 2, when you do heel palm, okay? In the last down, you do a heel palm. Then you turn, you do inward, extended outward, half fist. Okay. Let me ask you guys, what is this used for? Why is it in the form? Ok, el maestro hace una pregunta. En la forma corta número 2, ¿sí? Que él está seguro, dice que todos ya los que están aquí viendo se la saben, o la mayoría. Entonces dice, en los últimos movimientos de la forma, después de que haces el golpe de palma, ¿sí? Das la palma y te giras ahí y te vienes al frente y haces un bloqueo interior, un bloqueo exterior para lanzar el último golpe. Aquí, este movimiento, pregunta el maestro, ¿quién puede decir qué aplicación, para qué usamos este movimiento en la forma corta, justo al final de la forma corta 2? Ok. I will share some of the comments. Saludos, maestros, from Argentina. An honor seeing you here. Saludos, gracias, maestro. Ok. Saludos, Hernán Alfiro. Ok. Ok. Julie Ewan says, minor move.
movimiento menor o parry. Okay. Okay. Patrick Lansing, Master, a full salute to both of you. Kind regards from the Netherlands, from Patrick and my son Ryan. Hope to see you soon. Hello, sir. Álvaro Andrés, saludos desde la Patagonia chilena. Ok, ¿alguien más con preguntas, con respuestas? Ok, Jorge Sánchez, inform one, two punch, 2 puñetazos y bloqueo, dice. Okay, otra respuesta. Another, Jeff Koloski says double factor block covering the zone from shoulder to shoulder. Good, good. Okay, let's see. Nicolás Quinteros Muñoz, Grand Master Larry, Master Frank Soto, saludos from Curicó, Chile. Good. Saludos de la Academia Pablo Basuárez. Saludos, gracias. Okay, let's see, we get some other answer. ¿Alguien más que tenga alguna respuesta a la pregunta? El último movimiento de la forma corta 2. Este después de la palma, la última técnica cuando haces el doble factor antes de lanzar el half fist. ¿Para qué es este doble movimiento que se hace? ¿Okay? Alguien que pueda decir. Okay. All right. Now, the reason I ask this question is so that you think more in terms of three-dimensional. Okay. This can be used for any attack in that quadrant, right? Okay, that can be used for any attack. You can create any scenario. You could even block a kick for that matter. Doesn't matter. You could clear somebody for trying to bear hug you. Doesn't matter. The important thing is about three-dimensional understanding. The reason I ask this is because in the form, when you do inward, downward, and then heel palm, you have an inward and an outward at this level, okay? All right, you have 3 height levels, okay, in Kenpo. So you have inward, outward. Well, then that has to be replicated again, but on this level, inward, outward, okay? That is the part of the three-dimensional of it. What is done beneath is done above, and what is done above has to be replicated beneath it, okay? All right, there's a symbiotic relationship with this concept, okay? This concept is part of three-dimensional understanding, okay? It's not designed to say, well, this is just for inside of a left or an inside of a right punch, cross-check, and punching, okay? That's a given, okay? The constant in this is the inward and the outward. The inward and the outward on both levels, okay, is the constant. It's a pattern, okay? It doesn't know what you're going to do with it, okay? The pattern doesn't have one meaning. And that's part of three-dimensional understanding. Ok. Explica el maestro, ok, que en el caso de este movimiento, en la forma corta 2, la razón para hacerlo es el pensamiento o el entendimiento en 3 dimensiones, el movimiento tridimensional. Okay, cualquier ataque que venga aquí arriba, tú lo vas a poder bloquear. Cualquier ataque que venga en este cuadrante, ya sea una patada, sea un abrazo, tú puedes utilizar este patrón de movimiento. Pero si ves la técnica anterior, vas a ver que lo mismo que se hacía acá, lo hacías abajo, con un bloqueo interior, in, out, adentro, afuera, ¿ok? Pero en un nivel por debajo de. Entonces, eso que hiciste debajo de en la forma anterior, lo vas a hacer del otro lado, por encima de, ¿ok? Entonces, recordemos que en Kenpo tenemos 3 niveles de alturas y aquí estás trabajando debajo de, ¿sí? Y encima de, ¿ok? Y eso es parte de tu entendimiento tridimensional, ¿sí? Entonces dice, no es nada más que estás haciendo un bloqueo y un golpe. Eso es evidente, eso ya está dado, ¿sí? Obviamente en la aplicación. Pero el patrón que tú estás aprendiendo, ya sea abajo o arriba, el patrón no sabe lo que vas a hacer con él, ¿va? Tú lo puedes aplicar de muchas maneras, lo puedes aplicar contra diferentes tipos de ataques, en diferentes direcciones, abajo, arriba, y eso es lo que te está enseñando el pensamiento tridimensional, el entendimiento. Okay, all right.
So this understanding, when people come and say, well, when somebody does this to me, we do this technique or we do that technique. Okay, that's not irrelevant to that. Okay, it's the understanding of the patterns and the concepts and the principles that are facilitated along the patterns. Ok, entonces comenta el maestro que, por ejemplo, cuando alguien te ataca, yo le voy a hacer esto, yo le voy a hacer aquello. Eso está bien, ¿sí? Pero cuando hablamos de esto, no es esa relevancia, sino los patrones de movimiento que estás aprendiendo en los diferentes niveles de la forma, lo que te da el pensamiento tridimensional. Eso. Ok. Okay. We have a question here. Master Tatum, can you tell us what really happened with Ed Parker and Jimmy Woo? Okay. Well, that's a kind of a political question, isn't it? Yeah. You know something? I wasn't there at the time, so I can only through things that I was told by Mr. Parker what happened is best to not discuss, okay? Because when time passes and something has transpired between individuals, it's best that they keep it among themselves. Excellent. Sorry about that. No. It's a good question. It's just that I don't like to talk for somebody else. Okay. That's right. Yeah, I just don't. Okay. Sergio Tapia, los esperamos en seminarios de Temuco, al sur de Chile. Okay, they're waiting for you in Temuco, sir. Okay. South of Chile. Okay, I know where it is. Yep. Julie Evans says, do you mean that vibrational frequency affects the angles? Well, vibrational frequency travels on the angles. Absolutely. Yeah. It, you know, the universal pattern, it can be likened to guitar strings. Okay. Yes. When you pluck a guitar string, you get an effect, you get a vibration. So absolutely. Yeah. You are vibrating along those Kenpo guitar strings. Absolutely. It's a good question, Julie. Ok, le preguntan que si a lo que se refiere es que la frecuencia vibracional afecta a todos los ángulos. El maestro dice que sí, que la frecuencia vibracional viaja en todos los ángulos y en todas las líneas del patrón. Ok, entonces definitivamente sí afecta. Bernardo Riquelme, big salute from RCKKA Chile, Academia Kenpo Americano, Temuco. Saludos. Good. Big hug. Gracias. Jorge Sanchez, please explain how, I guess, Jesse say about how Kenpo is more spiritual. Jesse or Jesus? That would be. Jesse says. I think it's Jesse. That's the article that I posted yesterday. There you go. Thank you. Great. I didn't know that. Sorry. Yeah. I did read that. Yeah. Well, you know, Kenpo has built-in, and other martial arts do as well, but Kenpo in particular really isolates the different ethical behaviors of an individual. And it's when you learn a technique in the yellow belt material, there is an ethical side to what you're learning. And as you develop through these ethical behaviors of self-restraint and humility, then there's a spiritual side of you that unfolds. Yeah. Ok. Le preguntan al maestro que si puede explicar acerca de cómo el Kenpo es más espiritual. Entonces dice el Kenpo, al igual que otras artes marciales, pero más que nada hablando de Kenpo, el Kenpo tiene esta parte donde se enseña el comportamiento ético dentro de la enseñanza del movimiento. Por ejemplo, en las técnicas de cinturón amarillo, la ejecución de la técnica tienen un lado ético. Entonces, a medida que vas aprendiendo las técnicas, también vas aprendiendo más autocontrol y humildad. Y a medida que vas desarrollando estos atributos de autocontrol y humildad, vas desarrollando la parte espiritual. ¿Ok?
And what Jesse in that article, he's a student of mine, and he's Native American. That's right. And he sits on a tribal council here in Arizona. He was explaining that during a confrontation, he felt empathy for the attacker after he had hit him. And he said, I knew that I could finish the job, but he said, I felt empathy for him and thought rather than finish the job physically, I would de-escalate and bring him down to a calmer state, which he did, which he achieved. And he asked me, had I experienced that myself? I said, well, yes, of course. You know, I've had schools all my life, and I've met 167,000 students during those years. And yes, I've had people where I've had to talk them down. I've had people where I've had to, where they attacked me and had to use enough of the art to bring them to a place where they wouldn't hurt themselves. Okay, so yes, we have a side of ourselves where our spirit emerges through all of the violence and the confusion. And when that happens, and I was telling Jesse, it's a moment where your true spirit comes forward to save not only you but your opponent. Yeah. Okay. Comenta el maestro que el día de ayer publicó un artículo, no sé si lo leyeron, yo sí lo leí ahí en las redes sociales, sobre un alumno de él, Jesse, que es un nativo americano, donde en el artículo comenta y que estaba frente, que él es parte del consejo tribal ahí en Arizona de las tribus nativas. Entonces comenta que en un enfrentamiento se tuvo que defender y golpeó a una persona, pero él sintió empatía. Al momento del contacto con la persona siente empatía y en lugar de terminarlo, digamos, noquearlo o lo que sea, incapacitarlo, se detuvo y pudo desescalar la situación de manera efectiva por ese sentimiento de empatía que tuvo. Entonces le preguntó a este alumno al maestro Larry que si él había alguna vez experimentado algo así, porque se le hizo muy peculiar. Y el maestro le dice que claro que sí, con tanta experiencia y con más de 160,000 estudiantes que ha tenido durante su larga carrera, ha tenido que hacer esto. Por ejemplo, ha tenido alumnos que los ha tenido que calmar verbalmente, o se ha tenido que defender porque lo han atacado. A veces eso pasa. A mí me tocó ser testigo de alguna de esas cosas. Y los ha llevado a una situación con el Kenpo, los ha podido llevar a una situación donde evita que la persona escale y que también se lesionan a ellos mismos, ¿ok? Entonces dice que tu espíritu sobrelleva o va más allá de la violencia del otro y logra imponerse con el Kenpo y calmar la situación. I had a friend of mine who's a very well-known martial artist, and he's really good. And I gave a seminar, and he came up to me afterwards. He said, you told us that eventually you want to get out from underneath the art so it doesn't dominate you. And I said, yes. I said, you want to be above the art. You don't want to be beneath it. You don't want, I was telling him, you don't want it to start dictating your life to where it becomes a shadow over you all the time, okay? The idea is to eventually evolve out of the art and get above it. And he said, well, I understand that. And he said, I know that you have done that. And I told him, I said, there was a time like anybody else where you're beneath the art and you let it dominate your thoughts and your daily lives and so forth. I said, but remember, it's a tool, and you don't want to be under a tool. You want to be able to use a tool. You want to be above the tool, not below it. And he said, I understand that. And he said, and I know that that's where we want to go. But he said, I'm still at war. And he said, I disagree with people. And he said, and in terms of Kenpo, I disagree with their somebody's usage of it or explanation of it or
their philosophy behind their methodology. He said, I'm at war with them still, so I'm still underneath the art. And he said, that's where I need to be right now. And I understood. And I said, okay. I said, you're at war. And see, when you're at war, there's just like out in the battlefield, your choices change quickly. Okay. And your state of survival is dependent upon a whole different concept. And he said, one day I'll get out from underneath the art. But he said, I'm not ready to. He said, I'm still at war. Interesting. Ok. Comenta el maestro una anécdota. Dice que él tiene un buen amigo de él, que es un artista marcial bastante conocido en el medio, que se encontró, una vez estaba él impartiendo un seminario y estaban platicando y se le acerca a este amigo y empiezan a hablar. Le dice, en algún momento le dice el amigo, tú comentaste que hay que estar por encima del arte, que hay que salir de debajo del arte, o sea, salirte de que el arte sea el que dictamine y tú estar por encima del arte. Dice, yo entiendo esto, pero como que no lo estoy pudiendo lograr. Le dice, sí, le dice el maestro, el chiste es estar por encima del arte, que tú evoluciones y logres pasar eso y tú seas tú mismo y que el arte no te dictamine tu vida, recordando que el arte es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta que debe de trabajar a tu favor, no tú a favor de la herramienta, ¿sí? A eso se refiere. Entonces dice, hay un tiempo para estar debajo del arte, todos estamos en algún momento ahí, hasta que lo pasas eso y el arte te deja de dominar y se deja de convertir en esta sombra que te dictamina todo lo que debes de hacer, porque ya aprendiste lo que tenías que aprender y lo puedes hacer tú solo, ¿ok? Entonces le dice, está bien, entiendo eso, le dice el alumno, pero yo sigo en guerra, sigo en estado de guerra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Estoy en estado de guerra con los demás colegas y no estoy de acuerdo con sus filosofías, no estoy de acuerdo con sus enseñanzas y me peleo con ellos, ¿sí? De alguna manera me peleo con eso. Entonces sigo debajo de, y ahí necesito estar, le dice esta persona. Y le dice el maestro Larry, bueno, le dice, está bien, pero cuando tú estás en guerra, estás en un estado diferente, tus opciones son diferentes en el campo de batalla porque estás en un modo de supervivencia. Entonces le dice, bueno, eventualmente voy a salir de ese estado de guerra. Le dice, bien, y cuando lo hagas ya vas a estar listo para dar ese paso y evolucionar. Yeah, he told me what, he said, I'm still, the guy down the street who has a school, he said, I'm still competing with him. And he said, and I'll always be competing with him, he said. But he said, I produce good students. And I said, well, there's the paradox that you live in. Okay. Claro. Yeah. Comenta que le dice, yo sigo en competencia con el que tiene la otra escuela de artes marciales al final de la calle, le dice. Sigo peleando con él, sigo compitiendo con él. Pero a la vez le dice, y siempre voy a competir con él, le dice, pero a la vez yo estoy produciendo buenos alumnos, le dice. Entonces le contesta el maestro Larry, sí, y esa es la paradoja, le dice. ¿Sí? Por un lado estás compitiendo y por otro lado estás produciendo buenas personas. Y en esa paradoja es en la que estás viviendo, le dice. Ok, creo que eso... Okay, we have another question here. Let's see. Jose Antonio Fonseca. Good morning, Master Frank. I also send a big greeting to Grand Master Larry Tatum, to whom I would like to ask the following question. In your opinion, is there any aspect, either technical or ideology of Kenpo, that has not evolved with respect to the others, or that the masters of this style, starting with Senior Grand Master Ed Parker, have considered keeping them unchanged? Well, okay. I've had this question before. If Kenpo has all concepts and all principles built into its system, into the curriculum, okay, and the principles never change. The concept in fighting changes depending upon if you're on the ground, standing up, or halfway in between. The concept has to be addressed in your training, but the principles are all there, and the alphabet in Kenpo is always there. If you're going to change Kenpo, what are you going to add to it?
Well, guy says, well, I'll add more ground fighting. Okay, fine. That's taking the existing alphabet of all concepts and all principles and saying, okay, I'm going to use that in ground fighting in my school. That's what I'm going to do. If you're going to delete, then that's another aspect of the art, that you do that for your own personal reasons. But if you can show me a principle or a concept that I haven't seen, okay, then that would be adding to the art and changing the art to meet the times, okay? What Ed Parker did was he created the entire alphabet of concepts, principles of motion, okay? All right? But he left it up to the individual to apply it, okay, to what position and concept of fighting that he's in. Ok. Preguntaron acá, señor José Antonio Fonseca preguntó si hay algún aspecto técnico o ideológico en Kenpo que no ha evolucionado con respecto a los otros, o que los maestros de este estilo, iniciando con el maestro Parker, que iniciaron con él, lo han considerado mantenerlos sin cambios. Entonces dice el maestro que ya le han hecho esta pregunta antes, dice que en realidad sí, el Kenpo ya tiene todos estos conceptos y principios incluidos en el arte, ¿sí? Los conceptos y principios del movimiento ya están ahí y son parte de, y también tiene un alfabeto de movimientos, ¿ok? Todo este vocabulario es parte del movimiento. Entonces, dice, por ejemplo, que una vez le llegó un alumno, esta persona que le preguntó y le dice, yo le quiero agregar, quiero hacerle ajustes. Bueno, ¿y qué le quieres sumar? No, pues te quiero llevar todo esto, le quiero agregar pelea en el piso. Dice, ok, le dice, entonces toma los principios y conceptos que ya están y llévalos, practícalos en el piso, ¿sí? Aplícalos ahí y adáptalos. Porque dice, los principios no cambian, ¿sí? Los conceptos se ajustan en el entrenamiento y hay que verlos y entenderlos y llevarlos y funcionar, pero los principios son constantes, ¿ok? Entonces, dice, si tú me muestras a mí un concepto y un principio que no esté considerado en el Kenpo, que no sea parte de, a lo mejor se puede agregar, ¿sí? Pero lo que el maestro Parker hizo es que él ya puso todos estos principios y conceptos del movimiento en el arte, ya están ahí considerados. Entonces solamente hay que irlos aplicando a las diferentes áreas que se van soltando, como la pelea en el piso. Ahora, si tú borras un principio que ya esté hecho, le estás quitando al alumno esa lección y le estás quitando esa parte de ese principio que debe de aprender. ¿Ok? Yeah, that's the best way to explain it. Now, if it's very easy to say, well, Kenpo works anywhere. Yes, it does. But if you're going to be a ground fighter, you better understand the concept of ground fighting, and you better involve yourself wholeheartedly, deeply into it, okay? Because it's too easy to say, well, the techniques work on any level. Yes, they do, without a doubt. But you have to immerse yourself in that type of concept of fighting, okay? It's not just enough just to say it. Okay. Entonces dice el maestro, agrega que es muy fácil decir que el Kenpo funciona en todas las situaciones. Y dice, sí funciona, pero tienes que tomar, por ejemplo, el concepto de pelea en el piso y tienes que entrenarlo y llevar tu Kenpo ahí, practicarlo, trabajarlo y hacerlo funcionar. No es nada más decirlo y ya. Tienes que desarrollar esa habilidad y llevar tu Kenpo para allá. ¿Ok? Es bien importante eso para que funcione. De otra manera, nada más es decirlo y no lo llevas a cabo, no funciona bien. ¿Ok? Ok. Hernán Alfiro. Buenas tardes, maestro Frank Soto. Sorry, I needed a sip. Grand Master Larry Tatum, it's nice to see you. My question is the following. How to improve our answer with the training against multiple attackers and have domain of our environment at the same time? Well, thank you for your anticipated, thank you for your answer. Okay. He's asking how to say what, Frank? Okay.
how to improve or respond against multiple attackers and also have a full domain or a connection with our environment at the same time. Okay. Phew. Well, first of all, if you want to understand multiple attacks, then you've got to become the attacker. Okay? It's not just enough to go on the mats and learn a multiple attack without being each one of the attackers. Okay? And what I did throughout the years, this is very important, is that I would have somebody do the technique, multiple attack technique, and I would behave as the attacker first against my assistant. And I would go after him in terms of how I felt that an attacker may or may not attack you on a certain line. And I would take all positions. So if I had 5 people attacking, I would become 5 attackers. And I would learn what is thought process going on in the mind of an attacker. Okay, so then when I would go back and become the defender, I would incorporate the possibilities, the key word is possibilities, of what they're thinking as they're coming after me on these angles. Okay? So that way it became 3-dimensional in my study and taught me how to think simultaneously as the attacker and the defender. Nice. I like that. Okay. Bien, la pregunta fue entonces cómo hacerle frente en el entrenamiento frente a múltiples atacantes y tener dominio de nuestro entorno. ¿Ok? Entonces, la respuesta que da el maestro es, en los ataques múltiples, dice, no es suficiente solamente ejecutar la técnica contra los diferentes atacantes, ¿sí? Lo que debes de hacer, dice, lo que él hacía y que enseñaba y lo hizo él y lo hacía con sus alumnos, cuando él, por ejemplo, estaba aprendiendo la técnica, primero se ponía en la posición del atacante, ¿ok? Y cuando iba a atacar al compañero en clase, pensaba y veía qué posibilidades tenía él como atacante al atacar a esa persona y cuál es el proceso pensante del atacante, qué está pensando, qué te quiere hacer, cómo lo quiero hacer yo como atacante, cómo quiero atacar al otro y dañar al otro. Y eso lo hacía en todas las posiciones. Si la técnica era contra 5 atacantes, por ejemplo, tomaba una a la vez, se iba por cada una de las posiciones de los atacantes, ¿ok? Y entendiendo ese proceso pensante de agresión y de violencia del atacante. Entonces, para que al final de esto, él tomaba ya la posición del defensor. Y cuando se iba a defender, no nada más aplicaba la técnica de defensa, sino que también se llevaba todo ese pensamiento de los atacantes a su respuesta defensiva y empezaba a pensar de manera tridimensional, ¿ok? Y eso le ayudaba muchísimo al momento de la respuesta y le daba un entendimiento tremendo. Yeah. That's very important. Very, very important. Okay, we have a lot of comments, a lot of people saying hello. Let's see. Let me see. Night crowd, greeting Mr. Tatum, Master Soto. What is the answer from Kenpo against a grappling-based attacker? Bow to you all. What is the answer? Against a grappling-based attacker. The Kenpo answer? The Kenpo answer is understand what he's doing. You may not like his particular martial art, but you better have a defense against it. Okay. Le preguntan al maestro que si cuál es la respuesta del Kenpo en contra de un atacante graplero, un luchador, un grappler. Entonces le dice, la respuesta es entender qué es lo que está haciendo esa persona, entender al graplero, entender al grappler. Y puede que no te gusta su arte, no te gusta su manera, su método, pero si no lo entiendes, vas a estar en problemas, tienes que entenderlo. Roberto Almagro, saludos from Ecuador, al Grand Master Larry Tatum. Roberto, good to see you.
Say Gracias, hi. Master. Saludos. Say hello. Saludos, saludos, dice el maestro. Jermis Caraballo, excelente. Thank you. Excellent explanation. Us. Okay. Rob Wushu, haha, I understand. Good. Good. Okay. Roberto Almagro pregunta, ¿cómo podemos estudiar las formas y cómo se estructuran las formas? How can we study the forms and how do they structure? How are they structured? Well, they're structured numerically first. Okay. Short one is a short range weapon. Okay. And it's only one side at a time. Okay. Long one, for instance, is short range and then a long range weapon. Okay. But it's still one side at a time. Okay. That's why it's still one. Okay. Number two, short two is what? Two short range and a long range, but they move together. Okay, everything's in twos, with, W-I-T-H, with. And this is how you want to look at the categorization of how the forms are numerically set up to each other. And they're sequentially numerically aligned from short one all the way up through form 8 and so forth. That's the best way to look at it. Ok. Responde el maestro, dice que la estructura de las formas en Kenpo es una estructura numérica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la forma corta 1 es un arma corta por un solo lado a la vez, ¿sí? Corta, corta. Lo mismo pasa con el arma larga, que es un arma corta y una larga, pero un solo lado a la vez. Un arma larga en un solo lado a la vez, ¿sí? Cuando vas a la corta 2, tienes dos armas cortas y un arma larga, ¿ok? Y están el movimiento se está haciendo en pares. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿ok? Con esas dos armas cortas y un arma larga a la vez. Y esto este concepto numérico, esta categoría numérica y esta secuencia progresiva se aplica desde la forma corta 1, todo hasta la forma 8, la larga 8 o la forma 8, y es la mejor manera de verlo y entenderlo en el sistema. Okay. Let's see. Alexander Ribeiro, saludos from Portugal. Big hug to Master Tatum. Gracias, saludos, abrazo igual. Jonathan Rojas, basically, simply excellent. Blessings, Master. See you soon. Thank you, Jonathan. Saludos. Okay. Alexander Bjornstick. I hope I said that right. I think I did. Kenpo, just love to be a part of it and to learn it. Respect to the art, Alex from Sweden. Great. Beautiful. Thank you. Gracias. Jorge Sanchez, being humble is very important in the art. Yes, being humble is very important. Gracias. Okay, once time, one of my students wanted to kick my butt. He used Wing Chun. I hit his arms. His arm was numb. Then he stopped, hugged me crying. Okay. I believe it. Yeah, destroy the weapon. Good, yeah. Okay. Carlos Mejía, saludos al Grand Master Larry. Salute to Grand Master Tatum from La Serena, Chile. We'll see you in October, sir. Okay, Carlos. Ángel Bojorque, saludos, maestros. Gracias, saludos. Benigno Acevedo, good afternoon, gentlemen. Saludos, martial arts gentlemen. Gracias, saludos. Jeffrey Koloski, which technique do you like better and why entwined maces or fatal deviation? Thanks in advance, deep bow. Oh, gosh. Well, I see entwined maces, okay, is an overlapping figure 8. Okay, just a figure 8. Okay. Fatal deviation is in to out to in. Okay, so that moves across the body, whereas the other one is a figure 8. Okay. I like the figure 8 action, but very small. I don't like the large figure 8s and so forth, but very small.
Well, they have different teaching. Conceptually, they're teaching different lessons. Okay, so it's not a matter I like one over the other. Fatal deviation. If he fakes a right and you're left out there blocking it, but the right punch didn't go all the way, he deviated, and he committed with a left. But as he committed with a left, it was his fatal deviation when you hit him in the throat. See, he deviated, he stopped short as a fake, and then went all the way through, and that was his fatal deviation. So that's, that's a conceptually understanding the attacker side, okay, like we were talking about earlier. In Twine Maces utilizes the figure eight pattern, okay, that utilizes the figure eight, okay, and that's the lesson in there. Ok. Le preguntan al maestro que si cuál técnica prefiere y por qué de las técnicas en Twine Maces o mazos entrelazados y Fatal Deviation, desviación fatal, técnicas de café segundo. Ambas contra dos golpes. Entonces dice que las dos técnicas son muy buenas, que no prefiere una sobre la otra, porque las dos enseñan conceptos diferentes. En Twine Maces te enseña a manejar la figura de 8, ¿sí? Y desviación fatal te enseña a cruzar el cuerpo, ¿sí? Con tu bloqueo y meter esa mano espada. Entonces dice que, por ejemplo, en Fatal Deviation, en desviación fatal, el oponente te ataca con la mano derecha, pero te hace una finta y te lanza a la izquierda. Y esa desviación que hace el agresor lo lleva a esa respuesta fatal, ¿sí? Que viene siendo esa mano espada, ¿ok? Entonces, la desviación del agresor lo lleva a una situación, pues, complicada para él, ¿va? Y en el caso de Twine Maces, al maestro Larry dice que le gusta trabajar la figura de 8 compactada, pequeña, y eso es lo que estás aprendiendo en esa técnica. Cómo trabajar la figura de 8 contra esos dos golpes, a diferencia de la otra, de la desviación fatal. ¿Ok? Kenpo Legacy, Oaxaca, Parker. Salud, Grand Master Tatum, and a big hug. Gracias, saludos y abrazo. Excellent show. Bien. Ok. We have one last question, I see, and we are running out of time. That's okay with you? Sergio Tapia Cuevas, let's see, the foot maneuvers or shufflings in several forms, foot maneuvers in several forms are complementary within the pattern. How to understand them and work them in a three-dimensional aspect? When you do a technique that has an extension like flashing wings. Okay, with flashing wings, this action, okay, this action here at the end of it, okay, you reverse this at the very end. And as you reverse this action, your feet are doing the same reverse on the lower level. So the pattern up here is the same pattern with your footwork beneath. Okay? They complement each other. Like I said before, what's done above is done beneath, what's done beneath is done above. Okay? So this is, oh God, what's the word I'm going to use? Inverse, what is the word? Inverse, well, it's the concept of inversing what's on the bottom is what's on the top. You inverse it. Okay. That's what's happening. Yeah. Okay. Bueno, comenta, la pregunta es, los desplazamientos, a ver, permítame, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Los desplazamientos en las distintas formas son complementarios dentro del patrón. ¿Cómo entenderlos y trabajarlos en un aspecto tridimensional? Entonces dice, bueno, por ejemplo, lo podemos ver en la técnica de flashing wing. Al final de la técnica, cuando haces el chequeo y lanzas la espada. De ahí,
lo mismo que estabas haciendo aquí lo vas a cambiar cuando viene la extensión, ¿ok? Entonces, esto que estás haciendo aquí arriba, tus manos hacen un movimiento en reversa. Y esa reversa de las manos se hace también en los pies, ¿ok? Ahí está la conexión, ¿ok? ¿Qué pasa en la técnica? Lo mismo que ya había mencionado en la forma corta 2. Como es abajo, es arriba, igual pasa con los pies y con las manos, ¿ok? Y este concepto es el poder invertir los planos, ¿sí? Lo que está por debajo y lo que está por encima. Aplica con los brazos y aplica también con los movimientos de pies. ¿Okay? Inverse relationship. Relación invertida o relaciones invertidas. Bien. Carlos Villarroel dice, buenas tardes, Big Master, saludos al Grand Master Larry from Brazil, Manaus. Saludos, gracias. Good. Saludos y salud. I needed that. Okay. Ricardo Espinosa said, salud from Chile to dear Grand Master Larry y al Maestro Frank, gracias. Thank you. How do you explain to the parents that martial arts are positive for kids and for youngsters in general? It teaches kids to face certain fears in life. One of the greatest fears is being confronted by an attacker. So by doing that, it instills confidence. It doesn't instill guarantees, but it does instill confidence so that the kid can seek ways of protecting himself. And that carries out throughout his life. Okay. Dice el maestro que a la pregunta esta de cómo explicar a los padres que las artes marciales son positivas para los niños, dice que les enseña a los niños, que hay que explicarles, que les enseña a los niños a enfrentar los miedos de la vida. Uno de estos, un gran miedo, es cómo enfrentar a un atacante. Ese es un miedo que tenemos todos, que tienen todos los niños, todos los pequeños y los jóvenes. Y el aprender a enfrentar al atacante no les da ninguna garantía, pero sí les genera confianza. Y esa confianza les ayuda en la vida. De eso se trata, crearles confianza, y es lo que hay que explicar. ¿Okay? Tolok Kenpo Karate, saludos, Master from Allentown, Pennsylvania. Yeah, great. Kenpo Legacy Parker, saludos al Grand Master Larry Tatum. I hope to meet him in person. Good. Gracias por la reacción. Gracias a usted, maestro. Gracias y a la orden. Jeff says, thank you for that. Great show. Super appreciate your continuing to share your wealth of knowledge. Oh, you're welcome. My pleasure. Salud, my friend. William Herrera, saludos from Guatemala. Hey, there you go. Okay. Jesús Velázquez Varillas, greetings and respect to great Grand Master Larry Tatum, to you as well, Master Soto from Colomba, CC, Guatemala. Being a fan for a long time. Beautiful. Gracias, saludos. Good. Well, sir, anything else you want to add? No, that's I'm glad it worked out. I like this show because I got into other areas, and I hope this helps. It's I don't, sometimes I like to philosophize, but I don't like to philosophize without it creating any constructive results. And I think we did this on the show. I enjoyed it. Thank you all for your questions. They're great questions. Beautiful. Ok, dice el maestro que muchas gracias, que este show en especial le gustó porque pudo cubrir otras áreas del arte que espera que les ayuden. Dice que a él le gusta mucho filosofar en ocasiones, pero que lo hace siempre con fines constructivos, no nada más por hacerlo. ¿Okay? Entonces, que le gustó este show por eso y dice muchas gracias. William Herrera, they're asking if you have an academy in California, sir. No, not right now. Not right now. But there's a lot of good schools in Southern California. There's Donnie Jeffcoats in Studio City. Good. That would be a good place for you to go and study. But there's a lot of good places throughout California. Dice el maestro que en este momento él no tiene su escuela en California, él está en Arizona, pero hay muy buenas escuelas ahí en el sur de California, como la escuela de Donnie Jeffcott en Studio City y otras más que hay por allá. Hay otros kempoístas excelentes, búsquenlos. Hay muy buenas escuelas por ahí en el sur de California que pueden encontrar con buenas opciones.
Yeah. Well, thank you so much, sir. You are welcome. Thank you, everybody. I Thank really you. appreciate it. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Cuídense mucho. Se quedaron varias preguntas. Las guardé para el seminario del Temuco. Yes, we still have more questions and they're going to save it for your seminar in Temuco, Chile, October 8th. Sounds good. I'll see everybody there. Okay, Dice el maestro que los vea a todos allá en octubre en Chile. all right. Beautiful, you guys. Nos vemos. Gracias y que tengan bonito fin de semana. Hasta luego.